Hey yo Rama people, this is your boy Divoke 254 na leo mazee I'm heading to West kama kawa ndo tunaenda hivi. I got my guy here right here. So boy, I'm in the state of California music entertainment. Yo, I got my boy here, Eddie Divoke mwenyewe 254 representing wote. Sasa unasemaje bro, mazee uko kwa industry mweka huko for how long? Mimi ni certain sana like 6 years but tunakam pole. So tuna expect ngoma yako mpya lini? Anytime. Sinanga ati guitar. Anytime new song will come, zipo zinakam. Ngoma zipo kwa ubaya tena sana. So unasemaje wasee wako mafans wako watakupata wapi huko katika social media? Ya katika Facebook mnaweza kama Pizze Mkali, Instagram mnapata kama Young Pizze, then Twitter bado, hizo zingine bado, SMS unaweza nipata bado through my phone number. I don't know any call ukitaka au si. Crazy man. Big shout out bro. All the best lakini. So leo today I'm heading to West. I'm going to check some stuff right there. And then we'll be doing some great stuff huko hivyo. And I'm going to meet some of my crew. Huko hivyo. Huyu jamaa unakuanga chizi wewe. Unakuanga chizi lakini sio. Yeah, so ati unakuanga chizi. First, welcome to the beautiful city. By the way, ambia wasi hapa tuko hapa ni wapi? Hapa tuko the Safari Park. The beautiful place where anyone can be. Ukitaka unakuja unatembea kuna Uber. Kwani huku ni heaven? Sio hell, sio hivyo. Mimi najua best place anyone can be mazee ni heaven ama aje. Kama kawaida hapo umesema kweli lakini alafu mazee umechapa loop. Sio hivyo bwana. Zipo kamera. Yeah. Utaki ni wacha wewe tembea na kamera yako. Yeah. So you already know what it is mazee. We really having great fun right here. Alafu leo hii place tuko. Hii place ni hapa off Thika Road behind Safari Park. USA iko tu hapa mbele. Na sasa hivi tunashuka tukianduko Safari Park. We are going to pick up okay. Uber. Tunachukua Uber. We're going to pick a Uber. So sio matatu, niache kudanganya hawa watu. Unadanganya mbona? Sawa. Tunaendea Uber. But tukiendea Uber pia imaanishi eti hatuna gari zetu. Tumeziacha ziko parking. Tuko na magari but sometimes kutembea inakuwa tu fiti. Unanyosha miguu kiasi. At least tulalishe magari zetu kwa nyumba hata tupunguze jam. Ndio jam ipungue. Ni jam kila saa jam. Hata tupunguze gari zetu, at least gari zetu zitulie saa hii. Si ndio? Juu saa hii tukisema ni kutoka na gari huko utao kumeshikana nini. Hizi gari zingine zitajionea aibu zetu. Si ndio? Tuko na gari zingine wazimu. Si ndio manake bro. Kenya. Waambie. Acha na viatu zangu wewe. Asichukue viatu zako mimi. Kwenda kuonyesha nini kwa. Alright. Yeah. So kama mnasikia tuna West na you guys to all my fans of California music entertainment. Jueni kuna very big things zinakam kama kawa. Au sio? Ushasema if you know you know mazee. Yeah. Abishara my boy young Pizze. Young P. I got you my G. So right here, by the way place ni for ndio? Unacheki hizo miti vile zinakaa ziko na maua fulani iko kala. Hiyo ni kala gani? Purple. Yeah! Purple. Kala purple. Gara purple Kala purple. Hizo zote hizo. Leo anasema kala purple. Lakini ni kala purple. Lakini usisahau nani Tarasa na kamkia ICC pia. Whiskey dako kwa Afraha Stadium. What? So mazee kuna mafomu, usianze etio, sijui hakuna form. Na pia hata ni weekend ama? Ni weekend actually. Wase mjitokeze kwa wote. So Taraziraila atakuwa na hostiwa na Talia Onyando na Coco Sobo Moto. Coco Sobo Moto ndo nani tena?
kwa pesa. Nitafanya pia na tajiri. Kama naja. Into the big city. Lakini yenye itabidi tu nimefika ni ya Whiskey there. Wizo. Pale ya Furaha Stadium Wizo. Sobo. Soko. Hiyo. Ebu washo. Kama. Hey. So by the way, place niko na tufiki huko tunaenda mazee. Hiyo Uber. Hiyo Uber walikwambia, and then this yellow mat hizi zinabeba mastudio ya USIU, and then wakiandanga tu shule English. Ukienda huko na hii odi yako eti odi. Mimi si odi. You know, let me tell you guys, I study in Stanford University. Yeah, yeah. Let's do this, I studied at Stanford University. Yeah. I got a what? You Bachelor in English. Yeah. Bachelor in mother tongue in You English. got all bachelors. Got all the bachelors. Yo. Ni nani ananishinda mimi mle msomi mbaya? Yaani mimi nimesoma zaidi hata unyea fikiri masomo yangu. Usikue hivyo. Haya ni ukweli. Acha kuambia watu ukweli wewe. Sawa, tumesoma hadi hapa America University bwana. Sina certificate, nilimalizia form 3. Mimi nilikuwa nataka niwaambie. Ndio najua. Mtu alikuwa amemada hivyo poa, sasa angekuwa tu anaongea ngoso ni basic manze, ama uko ndani ama aje, lakini na leo kuna jamu, kwani wasee wanapita huko wengi aje. Big shout out for all those elder nani asimtambui lakini ella guys, huko ni Safari Park Hotel. There is the best. Sijui niseme best. Mimi nimeenda kunywa chai huko. Best hotel. Tumekunywa chai nyingine wapi? Tumekunywa chai, lakini shida chai huko. Chai huko inauzwa 2K na haina chumvi, haina sukari. Haina sukari, haina majani, unauziwa tu 2K. Sasa chapo hata wapikangi chapo man. Oh! Ni aje bwana? Yeah. Kwani boy anaingia job saa hii? Anaingia job saa hii. Bishara tafute hela. Pesa muhimu wazee. Hii story ya bora uhai hadi lini? Mpaka saa ngapi? Anyways, cha muhimu ni hela man. Ndo manake ukiwa hela uhai uko nao pia, na ukiwa na Mwenyezi Mungu pia uhai uko nao bro. Ushasema waambie. Ndio kama kayo shasikia bro. Rani waambie tena nini nyingine. Hapo kwa Mwenyezi Mungu hapo. Hapo unaona kama unagusa mioyo za watu wengi hapo. Siwagusi, mimi si mchungaji lakini naambia ukweli unawa inspire kimpango, lakini kimpango tu, kiplani tu. So Kenya na show ni everything that you do, put God first manze. Yeah. Bila God manze hakuna penye utaenda. Let him be the doer of your life. Okay? I got you bro. Wisdom ya God ni muhimu. Ni muhimu tena sana man. Sikii inasemekananga aje? Foolishness ya God. Ile ujinga wa Mungu. Kwa mwanadamu akipewa, anakuwa the wise person in the whole world. Wewe ni pastor, nipe verse niende nichukue mfano. Itabidi umenipa verse nikajikonfirmie. Ama vipi? Kama kayo ukitaka. So my people, my G's, my booze, there is a Safari Park Hotel. And now tunaenda, there is actually ni gate 2, si ndio? Gate 1 ndo tumetoka. Wewe usidanganye mafans ndani gate 1 iko pale juu kwa ma VIP. VVIP actually. Sino nasema sikuwa hivyo bwana. Sawa, so hii ni Thika highway pia. Sijui tupande Honda ama, lakini tuvuke hivi. Ndio flyover. Ule boy wetu wako pale, si ndio? Yeah, so inakaa leo kuna nini? Kuna masoja huko pia. Inakaa leo wamehost nani Kanye West huku. Ukiona security hapa hivi, jua wamehost Kanye West. Kanye West hapo mtaani ama kama Kenya. Sasa unacheki Kanye West akiwa na Museveni huko, vile aliingia Kenya wase walidai yazi.
Mzee, akiwa huko kuna ma-highlights lakini akikam Kenya anakaa michapa. Unakumbuka ile time ya Recross pia? Recross pia akiingia Kenya wase walidai amechapa. Lakini acha Akienda kwa wewe ni bombe mwingine wa Central Bank. Anablow pesa. Lakini fulani oga kidogo hivi akavaa nguo akaingia studio. Wase walitambua tena mzee amerudi form. Nikwambie Eman Kelly hiyo siwezi. Kelly nimeshinda, unaelewa? Nachapia nikwambie Joe Mata. Kijana niambia kuna msee fulani ndio ameniambia zile madilani za Kenya Airways. Nataka uende naye, anajua hiyo share. Nenda na yeye juu mimi siko around. Yo. Usiniambie uko mtaani. Ndio siko mtaani kwa barabara. Wapi barabara wapi? Mnakaa. Mimi nimeweza kutoka juu yenu. Nimehafana. Mazee, thanks mazee. What up my people, this is Divoke mazee, leo na hang out na Mzito yo Ben Cycle ndani ya nyumba Na wacheki 80 my boy. Yeah. Nyinyi maseleba na benza. Namsikiliaga tu kwa radio. Na kwa TV na cheki tu mazida. Manze, hizi clouds leo zinakaa fiti ama ni nini? Ni tint. Mimi na cheki zikiwa poa zikiwa hivi. Tuangalie juu. Wow! Gari tu watu masongo hapa tuko na gari mingi kwani. Nice one. Kuna gari moja. Ni kali hiyo. Si ndio? Mimi kitu tu nilibeba ni screenshot. Wangedai atio. Lakini sasa unajua already wako na official nini? Unajisikia unaona gari Official name. Mtashinda kutembea na gari moja. Watu tuna pesa utazika. gari. Ndio ni jenga kale. Ungewanyamazisha hivyo. Yeah. Niaje wase, bado tuko on the way manze. Tuna head home huko. Tumetoka West, have fun as usual. Tumemit benzina Ringtone. Kama tumemitio mse abishara Ringtone manze. Boy wa home sijui niseme. Tunakutambua Ben Cycle pia manze. Tumecheki ngoma yako mpya. Bishara pia. Hapa hivi nina wase wazito manze, wale wa kuhang out na wao. Usitake jua. Kwanza nataka kupa bishara kwa Bere hapa hivi. Stay focused. Yeah, you already know. Huni mse mwingine ako busy, mchezo hataki akidrive ndai, unacheki. Ni mse follow instructions manze. Asije aka mess around. Anyways, pale nyuma niko na upcoming manze, hata usitake jua manze, ni kufika umefika. Young Peas Ndio maisha sasa na kama upcoming gospel artist manze. Big up the one and only Divoke mwenyewe 254. You already know. Yeah, the one and only boy and busy state of California Music Entertainment. So unasemaje bro manze, umekaa industry for how long lakini? Industry side miaka 6 underground lakini bado tunakuja tu.
bado unakaa kwa ubaya tena. Au unasema miaka 6, wase wamekaa hadi miaka 10 manze. Depende na mpango wa God. Najua tu kila msee ana mpango wa God. Sisi mpango wetu tunaona. Yeah. God ameallow inshallah. So hatuwezi binadamu hatuwezi zuia bana. Aje. Ni mgori. Ni ngori. Hata si noma ya Octopizo. Ni ngori ya Papa Jones manze. Kama unajua. Sasa iko hivi. Ni aje ngoma yako manze? Ni aje tunategea nini kazi mpya? Kazi mpya sasa hivi kuna bado vitu ziko jikoni zinakaa one by one. Yo. Kuna bado Marry Me. Ya. Sijaino. Kuna Sikomi. Kuna Love You. Yaani kuna songs kibao tena sana. Na kutambua manze, itabidi umetuficha pia ndani ya video kama kawa. Wazee toka nyinyi mnaposaje kwa video. Ndio maana yake manze, wase wakupataje huko katika social media zako? Katika social media unipate kwenye flyover na chizi ndani ya nyumba. ama kuna social media siku hizi inaitwa flyover. Flyover pia ni social media like unatupata kwa barabara nimesimama tu. Na wategea tu. Lakini katika Facebook nipate Young Pize. Yaha. YouTube pia my channel ile bado ja grow lakini nilikana kama Young Pize. Au sijali ku grow bana, kitu ndogo hiyo. Ndio maana yake mazee. Imekuwa time poa ku hang out na mzitoka wewe. Shida matatizo bado Mola ya kupenda, iwe dhiki ya faraja kama hatakuwa chawi, so kuta machozi usijekalia tena, kwani Mola ya kupenda mwenzio kama hatakuwa chawi, japo hata wakurushe bado tazidi kuwa nawe. Hakupenda tena ya kujali usimorino nasema tuliza mwana we. Tuliza mazee. No wachana sana. Music entertainment. It's a boy Young Pize. You already know. If you know, you know mazee. Mazee mimi nakutambua. Fresh drop. Mistari zako ngori. Achana hizo club zako ngori pia. Kama unajua ni ngori ni ngori. Ile mekane ngori. Au Papa Jones naona analeta ngori mobu. Yeah, we're back. Yeah, we are back. We are back, niggas. By the way, how was it? It was cool, man. They enjoy. Hope ulijibamba. Man, nimejibamba man. Meet na besi mwenyewe. Ringtone mwenyewe. Nini ingine nangojea? Nini ingine? Labda tuingie saa hii hata tutachinja mbuzi nini? Tutakula mbuzi. Mbuzi na mbuzi na kula. Anyway, imekuwa good time. Big shout out. Thank you for staying tuned with a devoted to 54 and the boy Young Pize set rock straight out of California's music entertainment. Yeah, mazen. Make sure you subscribe to my YouTube channel, a devoted to 54. Yeah. And don't forget to follow me at Pize Mkali, Facebook. Yeah. At Instagram, you follow kama Young Pize. Yeah, new videos mazen every week. I gonna let you down. Support me, I big shout out to all my fans, man. I don't take you for granted.